للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Dakle, večeras ako Bog da govorimo al insanu fil Kur'an, čovjek u Kur'anu, čitajući, dakle učeći Kur'an i Kerim, spoznajemo našu stvarnost, našu realnost kako Allah dželešanu spominje u Kur'anu i Kerim. Dakle, večeras se družimo sa 6. ajetom, 6. dijelom. Ovaj ajet ne dolazi iz sure Yunus, gdje kaže Allah dželešanu: وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرُّ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. So tonight we'll go back and forth inshallah as well. Dakle, u ovome ajetu Allah dželešanuhu nam govori stvarnost kad čovjek se nađe u različitim situacijama, kako djeluje, na koji način se ponaša. Kaže, kada čovjeka snađe nevolja, normalno po prirodi svako, dakle, iskušenje ili nevolja nije nam draga. Asan takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asan tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Sura Bekara kaže Allah dželešanu, nešto vi volite a ispadne zlo po vas, a nešto mrzite ispadne dobro po vas. Allah zna, vi ne znate. Dakle, sve u Allahu dželešanu rukama njegovome ilmu, njegovome znanju. Dakle, kada čovjeka snađe nevolja, neki belaj, kaže, on nam se moli. Dakle, da'ana li džembi, kaže da'ana. Ona nas doziva Allaha dželešanu za pomoć i da se iščupa iz tog belaja. Kaže, li džembihi, moli Allaha dželešanu da li ležeći, da li sjedeći, da li stojeći. A čim mu, kaže, nevolju otklonimo, Allah dželešanu to odstrani od čovjeka, dadne mu izlaza, kaže, on nastavlja. Marrake el mi jedona, kaže. On nastavlja kao da nam se nije ni obraćao, kao da nije ni molio. Dakle, zbog nevolje koja ga je bila zadesila. Tako se čovjek ponaša, brzo zaboravi. I mi smo, recimo, evo, naša situacija, bili u ratu, svašta se preživjelo, međutim, brzo se zaboravi to. I gladni, žedni, bosi, smrznuti, svašta je bilo, tako? Živiti, znali smo da živimo i bez hrane, i bez vode, bez struje, krpilo se, kuhalo se, međutim, kad se čovjek opusti, kad dođe taj dunjaluk, jel ne? Kad se zbavi čovjek materijalno, onda da zaboravlja on te stvari. Nisam ja više tako, nisam fukara. Allah dželešanu kaže: Entumul fukara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Kaže, vi ste fukara. Odnosno, mi smo potrebni Allah, dakle, nama je potreban Allah dželešanu. Mi imamo potrebe za Allahom dželešanu. Huwal ghani, on je gani, on je, dakle, taj kome ne treba nikakva, dakle, pomoć. A mi smo fukara, Allah dželešanu tako naziva. Dakle, zašto iz kog cilja mi idemo i zaboravljamo našu situaciju koju smo pošli, ili kroz bolest, ili kroz iskušenja, šta nas nije sve stjeralo, ali čovjek zaboravi, kad se ohljebi, ja sam to stekao, ja radio, ja zaradio, ja ovako, a opet je Allah dao, nije to moglo doći nakon to, opet je Allahom milošću to ukazano prema nama. Dakle, tako se kaže Allah dželešanu, kezalike zuyyina lil musrifine ma kanu ya'malun. Tako da se, dakle, tim ili prekršiocima ili rasipnicima, dakle musrif, čini lijepo ono što radi. Dakle, prestupajući Allahove granice, trošeći Allahove blagodati u zlo, uništenje imetka i tako dalje. Ovdje što nam je interesantno, nećemo dugo ići oko ovoga ajeta, ali riječ nam je zapala za oko musrif. Musrif je, dakle, onaj koji troši svoj imetak zarad jeftinih stvari, radi dunjaluka, radi dunjaluke želje, radi, ne znam, nija strasti, jeftini neke robe, jer Allah dželešanu taj koji je oskrbio čovjeka sa razumom, dakle, sa čulima koje posjeduje, sa kudretom, sa moći, dao je Allah dželešanu moć čovjeku, pa ako utroši ove blagodati zbog dunjalučke sreće i zbog dunjalučkog užitka,
taj je potrošio ogromno bogatstvo i blagodati Allaha dželešanu, dakle, na nešto što je jeftino, nešto što je bezvrijedno. To je musrif. Dakle, musrif, onaj koji prestupa, onaj koji prekoračava Allaha dželešanu i koji rasipa. Musrif. Dakle, svaku granicu prolazi. Nije zabranjeno čovjeku da uživa u dunjaluku u dozvoljenim stvarima. Ali ići preko toga i kršiti Allahove zakone i njegova hakove, zato što taj imetak je on dao. I iskorištavamo svu svoju, dakle, moć. Sve Allahove blagodati i zdravlje i čulo i miris i vid i sluh, sve u nepokornosti Allahu dželešanu. Dakle, to je veliki musrif, to je velika, dakle, prekršnica, da kažem tako, da to je bezvrijedno djelo koje čovjek radi suprotno onome što mu Allah dželešanu kazao. So tonight, inshallah, we are with the sixth part of our short reminders is insan fil Quran, the man in the Quran Kareem. And tonight, inshallah, we have the ayah from Surah Yunus, 12 ayah from Surah Yunus. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ, Allah Jalla Shanu says, and when affliction, some kind of the test, touches the man. Of course, when we talk about man here, it means all humankind, men and women, everybody. So when affliction touches the human being, what happens? Da'ana. Allah Jalla Shanu says, Allah Jalla Wala says, Da'ana. He calls upon us. Because the facing challenges, nobody likes them. And when we are facing with them, or when we are touched by all these challenges or affliction, so then we return to Allah subhanahu wa ta'ala, we ask Him. He said, Jambihi, aw qa'idan, aw qa'ima. Whether laying down on his side, or sitting, or standing, in any situation. And this is ayah is telling us, no matter what kind of situation you are in, if you ask Allah subhanahu wa ta'ala, respond. Either sitting, laying, sleeping, before sleeping, standing, running, whatever is your position, traveling, always make dua. But when we remove from him his affliction, when Allah subhanahu wa ta'ala takes it back, and He basically frees the human being from this affliction, what happened? مَرَّ كَأَلَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّ. Allah says, but when we remove from him his affliction, he continues, the human being, in disobedience as if he had never called upon us to remove the affliction that touches him. So then Allah says, كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Thus is made pleasing to the transgressors that which they have been doing. So in the very beginning of this ayah, we see how Allah subhanahu wa ta'ala describes us. And this is our reality. And this is what we see. It's not something that's hidden. It's something unknown. You need to spend money and to research doing this. No, it's obvious. You can see it every day. See our friends. Just see the mosque right now. Right? So see what people are doing. When we are afflicted, Ya Rabb, help. When Allah helps, Assalamu alaikum, thank you. Let's go back. And again, in trouble. So Allah subhanahu wa ta'ala is basically is telling us that we are in a lot of time we are musrifs. So what the word musrif in this ayah that is very attracting our reading when we recite this ayah, musrif. The word musrif is the one who spends his wealth for the cheap things, for the worldly desires, for disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala basically has provided everything that we need. The reason, the sense, the wisdom, and whatever we spend of these blessings for the sake of worldly happiness.
and pleasure. Someone spends numerous wealth and blessings on something cheap and worthless. We don't say that you are not allowed to enjoy your life. It is, of course, allowed. You can have good home, good car, whatever you want. But going beyond that, spending in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala and using your sense, using your health, using your body, your mind, all these blessings, that invisible blessings that we are using for the sake of this world, for the sake of disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is great loss. That is what we see the majority. But we don't want to compare us with the majority, because we spoke about that part, how Allah subhanahu wa ta'ala compares majority and minority. That is always, majority is not on the right path. And Allah subhanahu wa ta'ala praises in many ayat the small groups, small number. So in this ayah we see how all these blessings that we have, but a lot of the people are using or misusing those blessings in something else. They don't use these blessings in obedience of Allah subhanahu wa ta'ala for the hereafter. They don't want to build their house in the hereafter and the Jannah and paradise, but they are building over here. They're enjoying life over here. But only they know about Allah or the Lord or the Creator when they're facing the challenge. Or what's happening right now? So everybody is against me. Why me? So these things are happening to us and we argue, and that is what Allah subhanahu wa ta'ala is describing to us in this ayah. Ok. Dakle, spoznaj Allaha dželešanuhu u blagostanju, on će za tebe znati u nevolji. Ovo je jedan dio hadisa poslanika alejhi salatu vesselam, i dakle Allah dželešanuhu nam govori, dakle, da upućujemo dove, da učimo dove, da ga molimo, da tražimo od njega. Tako kaže u suri Gafir, recimo, u ajetu وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Gospodar vaš je rekao, pozovite me i zamolite me, ja ću vam se odazvati. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju, odnosno neće da čine dovu, odnosno neće da me mole, neće da pokažu svoju, dakle, skromnost, poniznost ispred mene. Oni će, kaže, sigurno u džehennem biti poniženi. Dakle, nećeš se poniziti ovdje na dunjalu, kao će biti ponižen na ahiret, jer dova je ibadet. I poslanik alejhi salatu vesselam kaže, ad-du'a huwa al-ibadet. Dova je ibadet. Ili kaže poslanik alejhi salatu ad-du'a mukhul ibadet. Dakle, dova je srž ibadeta. Namaz koji mi obavljamo je jedna vrsta dove. Dakle, ibadet je to. Činjenje Allahu dželešanu, i zato dakle, govorim ovdje, pozovite me, molite me, tražite od mene, odazvaću vam se. A oni koji se, dakle, uzohole i koji neće da mene mole, koji neće da se meni spuste, ponize, ući će u džehennem ponižen. Tada će se poniziti najviše. Zatim kaže Allah dželešanu u suri Bekare, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ovaj ajet smo i prošli puta citirali kao potporu onoga što smo pričali. Dakle, kada te robovi moji zamole ili upitaju za mene, reci im, kaže, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Zaista sam ja blizu. Uđibu da'wata da iza da'an. Odazivam se molbi molitelja kad me zamoli. Kad me zamoli. Dakle, normalno ima vrijeme kad se dova najviše prima, ali tebi kad se čefne ti moraš da moliš. Konstantno. Kad god čovjek pozove Allaha dželešanu ili doziva ili da ga moli, Allah dželešanu je tu blizu. Zato kaže, neka oni pozovu meni i neka udovolje mome pozivu i neka vjeruju u mene, a da bi bili na pravome putu. Jedan od učenjaka koji se zvao Ibn Ređeb al-Hambeli, rahmehullah, kaže, spoznaja roba svog gospodara se dijeli, kaže, na dvije vrste. Dakle, da bi rob, abd, spoznao svog gospodara, postoje dvije vrste.
Prva dakle, vrsta je opšta spoznaja. To je dakle spoznaja većine naroda, a to je dakle znanje o priznavanju i vjerovanju. Dakle, kad kaže amen to bilo, ja vjerujem u poslanike, vjerujem u knjige, vjerujem u objave, u sudnji dan i tako, dakle, vjeruju u to. Međutim, druga kategorija je dakle spoznaje posebnosti, a to je dakle veće znanje, dublje znanje o propisima vjeri. U stvari i zahtijeva potpunu dakle sklonost srca Allahu dželešanuhu. Lagodnost, smiraj, stidljivost od Allaha, dakle stid ga Allaha dželešanuhu, poštovanje prema njemu i tako dalje. Dakle, dublje znanje od ovoga prvoga. I normalno čovjekova priroda je da kad zapadne u loše iskušenje ili neko loše ispit, da se vrati Allahu. Dakle, to je priroda čovjeka. Kada zapadne u glib, onda daj čupaj me, vadi me. Doziva Allaha dželešanu. Međutim, isto tako priroda je čovjeka kada se izbavi iz toga belaja da okrene leđa. Samo ustrajni to neće uraditi. Međutim, većina ljudi, ja Allah pomozi mi dok sam hasta, dok sam bolel, dok ovo što imam belaje da se otkloni, čim se otklone, čovjek počne da zaboravlja. I normalno vidite vi, nije to dakle nešto nepoznato, vidite vi svojim očima. Ne treba ovo mi puno nešto da vam govorim primjere kad već i vidite po sebi. Vidite po drugima, po komšijama, po ovome, po onome, šta je sve preživio. Normalno kad čovjek se ohljebi, kad se samo dunjalučki zbrine, onda gleda samo da pozijani. Je li tako? Dakle, kad se čovjek fizički, materijalno ogradi, a vjere nema, šta će raditi? Gleda samo da pozijani gdje god. Samo uzijan. Međutim, zato nam je u stvari vjera ta koja nas hrani duhovno. Ono što nama treba ostvariti da se duhovno uzdignemo, da nas čuva, gra mi znamo da je to haram, nećemo zbog toga da mi radi Allaha dželešanu. Zato što je to on zabranio. Ne možemo mi reći da mi ne pogrešimo, mi griješimo, ali se čuvamo koliko smo u mogućnosti. Fattakullaha mastata, i Allah kaže, i bojite se Boga, budite svjesni Allaha dželeš koliko ste u mogućnosti. Ittaqillaha haythu ma kunt. Kaže poslanik alejhi, kaže boj se Allaha gdje god bio. Ma gdje bio. Wa khaliqin nase bi khuluqin hasan, i ponaša se prema ljudima na najljepši mogući način. Dakle, vidimo takvalog svjesnost mi zaboravljamo. Zato se zove insan, onaj koji puno zaboravlja. Nismo je svjesni konstantno 24 sata. Dakle, dešavaju se kod nas stvari koje mi zaboravljamo. Ne da smo zaboravili skroz na Allaha dželešanu, ali možemo pogriješiti. Zato se i dešava što pogriješimo, što u tom momentu kada griješimo nismo svjesni. Onda kada smo mi svjesni, što se desi? Vela hala pogriješi. Vela hala učini grijeh. To be Arabe, to vidiš 2 izlaza. Dakle, sam sebe čovjek počne da kori. I to je ona dobra duša. Levama koja čovjeka kori. Što si pogriješio, bola? Pa sram te bilo, znaš da Allah dželešanu gleda. Dakle, čovjek se počne da vraća. U tom momentu je svjestan, ali dok je uradio taj grijeh, nije. U tom momentu. Dakle, nije uslov da zaboravi čovjek, eto nema to, be Arabe, ne misli čitav dan na Boga. Ako klanja 5 vakat namaza, sjetit će se. Ali u tom momentu dok čovjek griješi, trenutno nije dakle svjestan. Dok ne uradi, kad uradi, onda počne sam sebe da kori, prizna svoj grijeh. Dakle, da čovjek prizna svoj grijeh i to je jedna vrsta teobe, jedna vrsta pokajanja. Pa molimo gospodara nam oprosti, nam se uputi na pravi put. Amin. So tonight, the last part that I want to share with you is know about Allah subhanahu wa ta'ala in prosperity. He will know about you when you are in trouble. Sometimes it goes vice versa. But usually when people forget about Allah is when they are materialistically gathered and they are well prepared. That is when the case starts that belief or faith or something called God is a little bit pushing out of the lives of the people. So Allah subhanahu wa ta'ala is telling us to make supplication, to make dua, to pray to Him. That is what we find in Surah Al-Ghafir when Allah subhanahu wa ta'ala says, and your Lord says, call upon me.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Ud'u means dua, make dua. Call upon me. What he says, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I will respond to you. Indeed, those who disdain my worship, or those who reject my worship, will enter hell or humiliated. Maybe it's easier word. So basically the dua is ibadah. Because the Prophet ﷺ, dua huwa al-ibadah. He says, dua, supplication, or making dua, the dua that we raise hands, it is ibadah. And he said, a dua mukhul ibadah. Dua, the supplication is a, essence of ibadah. Essence of ibadah. So basically, our prayer that we do 5 times, it is dua. In its meanings, linguistically, when we look, it's dua. But it has specific moments, specific words that we have to say. But it is dua. So basically, the dua who doesn't want to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, who rejects to make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and humiliating himself here in front of him in this world, with the humiliation and the hereafter, he will enter to hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala will humiliate that person in the hereafter. Because they are mutakabbirun, those who are proud of themselves. They don't want to raise hands. They don't want to ask Allah for help, because they think they are most powerful with their money, with their knowledge, with their whatever is case might be. They don't want to. They are rejecting completely to face Allah subhanahu wa ta'ala and to acknowledge their powerless, their weakness in front of Him to make dua. So those will be humiliated in the hereafter, and they will enter hellfire. In another ayah that we mentioned the last time as well, concerning our subject on that time, in Surah Al-Baqarah, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. And when my servants ask you, O Muhammad, concerning me, concerning Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنِّي قَرِيبٌ, he said, indeed I am near. So he is close, he's listening to our du'as. He said, I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. So let them respond to me by obedience, of course, by worshiping him, and believe in me, that they may be rightly guided. So because in order to continue in obedience to Allah, you have to make dua. Oh Allah, make me of those who submit themselves to you in front of them. So one of the scholars, Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, he says that knowledge of the slave of his Lord, so to know about Allah subhanahu wa ta'ala, is divided into 2 types. So there is 2 types of the knowledge in order to know about Allah. The first one is general knowledge. Al-ilmun a'am. General knowledge. And that is the knowledge of majority or ordinary people who does not have the deep knowledge of rules and regulations. And that is the knowledge of recognition of the belief in Allah. So like, you believe in Allah, I believe in Allah, and angels and holy books and messengers and the last day and qadar, all this everybody believes. Nobody denies, right? But the second kind is special knowledge, al-ilm al-khas, which is the knowledge that requires a complete inclination of the heart to Allah subhanahu wa ta'ala, calmness, to be shy from Him and respect Him. So that is the knowledge, deep knowledge about Allah subhanahu wa ta'ala. And as He says, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. And know that there is no God but Allah. How do you know? Through the learning, through knowledge, you know about Allah, His signs, His ayat, in ourselves, in the universe, elsewhere. There are so many signs, because they say that the Quran has 2, it's a book, and it is open book, the universe, that tells us about existence of Allah subhanahu wa ta'ala. So by nature, the man is, when he is tempted, when he is in challenge, when he faces some kind of the troubles, he returns to his master, usually. However, it also, when he is out of this trouble,
he returns to the old way. Once you get out of that mess and troubles, so the people are going back to their footsteps. How is it possible? Just mention Ramadan, right? Ramadan. You remember Ramadan last year? So we see how Muslims are coming to the mosque. But first day, end of the Ramadan, Eid, we don't see, right? What's happening? So let's see, we see like Juma today. At least 1/4 of those people can be tonight, right? 1/4. Not everybody, but because they're working, but 1/4 of them it could be tonight. But you know, so something is happening in our life. So we see how, you know. But when we face the challenge, you will see the faces you never seen. Because when you talk to them, you'll see they are facing some kind of a challenge. There is a problem. They are praying, long prayers, long sujood, long du'as. Once they get out, disappear. You never see them again, right? When they have trouble, recently, like we have a janaza, what happens? Crowd. Mashallah, see, mashallah, how many Muslims where you're amazed? Once the trouble is done, disappears because no more trouble. They're out. So you see how the people are changing. So when something is squeezed us, oh Allah, Ya Rabbi, help me. Once there is Allah takes the challenge out, Assalamu alaikum, thank you. Let's go on our old way, old footsteps, and that's what we go back. So, but that is the nature. So, but we have to try our best to return to the path, to the right path, and we ask Allah Subhanahu wa Taala to make us of those who follow the footsteps of the Prophet alayhi salatu wasalam all the time. Ameen ya Rabbil Alameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No questions. Thank you.